风气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Yo, yo, yo, it's time for Practical Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Lin。你干嘛一直喝水？讲太多话了，你知道吗？我以为你去运动。运动也要喝水，讲话也要喝水，不要等到口渴才喝水，因为就表示很缺水了。All right, let's teach you phrases associated with thirsty. 口渴。最早。最早 that means thirsty. 刚刚运动完，口好渴哦。Just finished exercising, so I'm thirsty. 肚肚周料运通。肚肚周料运通。最冻澡。最冻澡 ，OK， 就要洗澡吗？不是，对，口好渴啊！我听到早觉运动完要洗澡，不是很好吗？哦，冻澡是口渴 ，OK， 千万别等到口渴才喝水 ，Don't wait until you're thirsty to drink。千萬唔好等到最早。千萬唔好等到最早。爭啉水。爭啉水 Don't wait until you're thirsty because that is a sign of your dehydration. Let's review these phrases. 运动叫做運通。運通 and then 喝水 to drink water. 啉水。啉水 and finally thirsty 口渴。最早。最早 there you have it, quenching your thirst for Hakka phrases. That does it for today's Practical Hakka. 什麼大家？漢字四張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.